Mtazamaji, hujambo na karibu tena kwa kipindi chako cha Ajira Shambani. Katika kipindi chetu cha leo, tutajifunza namna ya kufuga samaki aina ya tilapia pamoja na faida zake kiafya na kibiashara. Tofauti na awali, kwa sasa kilimo hiki kimepokelewa kwa mikono miwili, hasa kutokana na faida zake kiafya na kibiashara ikilinganishwa na aina nyingine ya kilimo. Shambani tunao Zakaria Shitote na Cliff Shitote, wakulima wa samaki aina ya tilapia na catfish kaunti ya Kakamega. Mwanzo, Zakaria anaanza kwa kutufahamisha chimbuko la safari yake ya aina hii ya kilimo. Kulima samaki nilianza nikiwa mtoto mdogo. Ilikuwa vitu kama mzaa hivi. Tukienda mitoni, tunashika samaki wale wadogo, tunachimba shimo, tunaweka pale kwa sababu shamba letu kulikuwa na maji mengi sana. Na wakati nilipojiunga na shule ya upili kule Busia Sigala High School, nilitembea rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma naye, kiitwa Walter. Alikuwa amefuka samaki. Na ile hamu na hobby nilikuwa ya kufuka samaki, nikamwambia nipe chache niende nikajaribu kufuka nani pia. Alinipa samaki, nikapeleka kwa mtungi 20 liters kutoka Busia mpaka Kakamega. Kufika hapo nyumbani nikachukua ndugu zangu tukachimba mahali tukaweka wale samaki. Walizaana haraka sana. Na nikaanzia pale kufuka samaki. Tunatoa pale na ndoani, tunachoma, tunakula, tunafurahia. Na wakati mmoja early 80s, watu wa serikali walikuwa na shirika la Lake Basin Development Authority. Wakasikia kuna mtu amefuka pale samaki. Walipokuja pale, walitembelea, wakanishauri, wakaniambia kwamba nafanya kazi mzuri lakini wangependa kunipa ushauri zaidi. Wakanielekeza mahali, wakaniambia vile nitapima kidimbwi changu, nikapima, wakasema wataniletea mbegu mzuri. Ile nilikuwa nikifuka inaitwa tilapia zilai. Hawa wakubwa kubwa sana tena wanazana kwa haraka sana. Wakaniambia wale sio samaki wa biashara. Wataniambia aina inaitwa tilapia nilotica. Ni kweli waniletea ile samaki, nikaanza ukulima wa samaki. Nikafuka waniletea samaki 500. Nikafuka samaki walikuwa kwa haraka sana. Na wakati huo hakuwa na chakula cha samaki. Ilikuwa tunachukua sukuma, tunachukua matawi, tunachukua ugali na vikula vilivyobaki jikoni tunaweka pale. Lakini samaki walikuwa pia. Nikaendeleza na ule kulima, na ile hamu na interest ya kufuka samaki ikawa kwangu sana. Maji pamoja na sehemu pa kuwafugia samaki hao ni kati ya mahitaji kwa yeyote mwenye ari ya kuanzisha aina hii ya kilimo. Kabla uanze kilimo cha samaki, nimesema ya kwanza lazima uwe na mahali pa kufugia wale samaki. Kama una shamba. La pili, source of water. Maji utatoa wapi? Kwa sababu samaki wanaishi kwa maji. La tatu, lazima ujitayarishe na pesa ya kwanza kwa sababu watataka kula. Ni kama kuku umewafungia kwa nyumba. Usipokuwa na pesa kununua chakula ya kulisha samaki wako, hawatakuwa. Hivi ndio vitu unahitaji mara ya kwanza. Na nimesema pia knowledge. You need some training. Usiingie tu kwa sababu utaingia alafu mwishowe uanze kulalamika ati hii chakula hii ukulima wa samaki hauna faida. You need that knowledge. You need the place where to put the pond. You need source of water. Cliff Shitote ni mkulima na mwanafunzi katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro. Here we rear both tilapia and catfish, but currently we are only having tilapia. On a normal day routine, in the morning after I wake up, I come and check if the ponds are okay. Maybe in the night somebody might have walked there to pick one or two. So I come and check if they are okay, the security first, because you have no fence around to cover the fish. Then secondly, I prepare the feeds I prepare the feeding table for the day, whereby it is allocated in four portions. The first feeding is usually at 10 a.m. Then after 2 hours at 12 p.m. Then another 2 hours at 2 p.m. Then another 2 hours at 4 p.m. 4 times. I feed 4 times a day. This is because the regular feeding enables them to grow fast. There's this formulated feed. Currently we're using Fugo feeds. They are well formulated, good for the fish to feed on, and they grow well. When you feed them very well,
it usually takes 6 months to attain the 350 grams. Us, we prefer 350 grams because it is the table size for most families. You find like people are 2, 3, 4, 5 in the house. If you raise up to 1 kg, when he buys that 1 kg, one fish, it will be difficult for them to distribute among the family also. But as for 350 grams, you will find there are 2, 3, 4, 5 pieces where at least it can be divided into 2 and each member of the family is able to feed. Tofauti na aina nyingine ya kilimo, hiki cha samaki kina gharama ya chini kwani mavuno yake ni tele kwa kipande kidogo cha ardhi ikilinganishwa na aina nyingine ya kilimo, kwa mfano ule wa miwa. Ukiangalia mali tuko hapa, this less than even an eighth of an acre. A very small piece of land. I can produce here over 100,000 in about 7 months. Kama ningepanda mahindi hapa, hata nikipanda mboga, sukuma nini, siwezi kutoa zile pesa. So fish farming because are very small, like this 300 meters square. If I put there 1,000, say I harvest 800. 800 nikauza samaki moja 200 times 800, that's good money that I cannot get from hata ng'ombe, siwezi kupata kutoka kwa kuku, as I've already said, maize and other things. So it requires a very small piece of land, and with good use and good management, you can get a lot of money. Number 2, it does not also interfere na kazi yangu ingine. Where I work, I can work there and I know the fish. They don't need me there every time and then. Someone can pass there, otherwise just feed them, but they don't require that 24 hours like a shop. Penye nataka niuzie wateja wakija, because I know once I've stocked, we shall manage them very well. Then we show pale, when they're ready, I just come, we sell at once. So they don't take much of my time. They don't interfere my time where I work, because I also do other things. So the management part of it, the small place of land required, make a good business for me. Kwa mkulima mwenye ari ya kuanzisha kilimo hiki kwa minajili ya biashara, anashauriwa kuwafuga samaki wa jinsia moja, hasa wale wa kiume almaarufu kama monosex. Tilapia, wakati tunafuga tilapia huwa tunaweka samaki wa jinsia moja, yani ndio tunaita monosex. Na kwa sababu ya kwa nini ile sababu ambayo inafanya tuweke monosex ni kwa sababu tilapia ni samaki ambao wanazaana kwa haraka sana. Hivi kwamba tilapia anapofikisha muda wa miezi 4 tayari ameshabareke, ameshaanza kutoa mayai. So akianza kuzaana, ile kukua inakuwa kidogo. So inamaanisha at the expense ya kukua anatumia hiyo nguvu kwa kuzaana. So unapata kidibwi kinafinyana such that wale samaki hawapati chakula ya kutosha, na pia yule mama anatumia nguvu nyingi kwa uzazi, so hakui mkubwa. Lakini ukiweka monosex, yani na monosex, nikisema monosex kwa tilapia huwa tunazingatia samaki wa kiume kwa sababu mbili. Tumesema kwanza, wakati wanazaana kwa kidibwi, mama anatumia nguvu nyingi kwa uzazi, na pia wakati wamechanganyikana hivyo, tumesema wanafinyana sana kwa kidibwi, idadi inakuwa ya juu. Na tatu, hata hawa wanaume ambao kwa kawaida hawatagi mayai wanakuwa na shughuli nyingi, kwa sababu wale wanatengeneza viota ndani ya kidibwi, na pia wanalinda. Kila mtu akitengeneza nyumba yake analinda ile nyumba. Kwa hivyo hawashughuliki sana, akona shughuli, badala ya kutumia ile nguvu kwa kuongeza uzito, wanatumia nguvu kufanya kazi zingine ambazo wasaidia mkulima. Mwinuko wa ardhi ni moja kati ya mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kuanzisha kilimo hiki cha samaki. Katika kaunti yetu huwa tunafuga samaki aina 2, aina ya catfish na pia kuna aina ya tilapia ambazo zinafanya vizuri kwa maji yetu hapa Kakamega. Samaki aina ya tilapia huwa anafugwa kwa wingi katika kaunti yetu, na akifuatiwa na samaki aina ya catfish. Tilapia huwa watu wanaifahamu, wanaipenda kwa maana watu wengi wanaijua na wanaielewa.
lakini samaki ya catfish kidogo tunajaribu kuipromote kwa sababu ni samaki ambayo inakuwa kwa haraka, lakini bado watu hawajaijua vile. Wakati unapotaka kufuga samaki, kuna mambo ambayo lazima uzingatie. Kitu cha kwanza, lazima ukuwe na shamba, na hii shamba kuna vitu 3 ambazo nitaweza kuangazia juu ya shamba. Shamba ikuwe na maji ya kutosha, iwe ni kutoka kwa chemichemi ama ni kutoka kwa mto. Pia ile shamba ikuwe haina mwinuko, yani topography yake isikuwe ni kubwa sana. Mwinuko huwa kwa kitaalamu tunasema mwinuko wa 5% unakuwa mzuri sana. Na kitu ingine ambayo lazima uzingatie ni aina ya udongo ambao uko katika ile shamba. Kuna udongo ambao haiwezi kuhifadhi maji, kama ikiwa ni changarawe haitaweza kuhifadhi maji. Udongo aina ya clay unahifadhi maji vizuri sana, lakini kama udongo ni clay ile black cotton huwa iko na changamoto ya wakati wa kiangazi huwa inapasuka. Kwa hivyo ile udongo ambao inafaa zaidi ni udongo ambao imechanganyisha, iko na percentage ya clay kama 5%, 10%, hiyo huwa inafanya vizuri. So kama ni loam na a bit of clay inakuwa mzuri. Wakati unapotengeneza kile kidibwi, ni vizuri ukatafuta ushauri wa wataalamu kama sisi, ndio tukaweza kukuelekeza jinsi ya kujenga kidibwi kwa gharama ya chini na kwa kidibwi ambayo itaweza kudumu kwa muda na ambayo itaweza kukusaidia. Kusema mengine ambayo naweza sema juu ya kuestablish ama kuanzisha kilimo cha samaki, nimesema kwanza ni vizuri kutafuta ushauri, kwa maana ukishapata ushauri ndio utajua ni wapi unaweza weka kidibwi katika ile shamba yako. Ndio shamba unaweza kuwa uko na kubwa, lakini kuna ile sehemu ambayo inafaa zaidi. Tukizingatia hizo mambo 3 ambazo nimesema mambo ya hali ya mwinuko, yani topography, nimesema hali ya udongo, na nimesema hali ya maji. Kwa hivyo unapotafuta ushauri, mtu ambaye ako na huyo utaalamu ataweza kukuelekeza vizuri, na atafanya wakati unapotengeneza ile kidibwi chako, ile utengenezaji wa kidibwi utakuwa ni wa gharama ya chini, na kile kidibwi kitaweza kuwa ni kidibwi ambacho kitakupatia service ya muda mrefu, kwa sababu kitajengwa kwa njia mzuri. Tofauti na dhana kuwa samaki anaweza fugwa mahali maji yapo pekee, Gitao anasema pia samaki anaweza fugwa mahali maji hayapo, na kisha maji yaelekeze ndani ya kidimbwi hicho kwa kutumia mifereji. Kuna aina 3 ya vidibwi. Kuna vidibwi ambazo tunaziita earthen pond, ambayo ni kidibwi tu unachimba mahali ambapo kama venye nimetaja maji, ile udongo inaweza kuhifadhi maji. Haya, kuna ile kidibwi kingine ambacho tunachimba mahali ambapo udongo si lazima ukuwe na hifadhi maji, lakini tunaweka karatasi ama liner paper, wengine wanaitaka dam liners, ili kuzuia ama kushika maji isiweze kupotea. Na kidibwi aina ya 3 ni kidibwi ambayo tumekoroga na simiti, yani concrete pond, na inaweza kuwa pond ama ikuwe tank ambayo pia tunaweza kutumia kwa kufuga samaki. And nowadays there are many technologies. Sio lazima uwe na mto. Kisima unaweza kufuga samaki, hata maji ya freji with training you can use it. Hata roof catchment you can use it to rear your fish. Sio lazima uwe karibu na mto. Hata kwa boma lako we have what we call backyard pond technology. Unaweza kufuga nyuma ya nyumba yako tu na samaki wako pale, so long as you have been trained, you have been informed of how to manage your fish. Kutokana na kuanzisha kwa kiwanda hiki cha samaki kaunti ya Kakamega, soko ya samaki inanuiwa kuimarika, wakulima wengi wakishauriwa kuzamia aina hii ya kilimo. Sasa ningependa kuwashauri wakulima kuwa pale ambapo tumefika Kakamega County, tumebarikiwa, kiwanda cha samaki kimefunguka, na kwa hivyo tukiweza kuproduce samaki wengi zaidi tutaweza kuwa na manufaa zaidi, kwa maana kiwanda kiko kwetu, samaki wetu wote watapata market. So let's produce more because the market has now been widened. Saa hizi hata nikitoa samaki wangu sina shida ya soko. Natafuta soko kwanza ndio nitoe samaki wangu. Mimi siuzi samaki mmoja nauza kwa kilo. Nikitoa kwa maji ni 400. Ukitaka nikutolee matumbo
ni 450. Ukitaka ni kutolea matumbo na kuosha na kufanya deep frying ni 500 kwa hiyo kilo ambayo nilitoa hiyo, na sijakuwa na shida. Pia watu huwa wanaulizia kwa sababu wengi wanataka ile 500 iko tayari kwenda kutayarisha tayari. Soko, we usually contact the local market. Currently, we have been using the local market where we move to the neighbors and also when the church was around, they were still on before Corona. We go to the church, we announce like Saturday we are going to harvest fish. So we take orders from them. Then we come and harvest according to the order. We don't harvest more according to the order that the people have ordered that is harvested. Those who want to the fresh like that, we distribute to them. Those who want value addition, first kuna wale wanataka itolewe matumbo, removing of the intestines, we remove for them, then distribute that way. And there's others who want them to remove the matumbo, then deep fry for them, then you can distribute to them. Other than that, there's another key important aspect about the fish farming, that is for record keeping. It is very important. Like this farm, I have all the records about it. When the fingerlings come from the hatchery, I will record the day they have come, the time they have come, the temperature of water at that particular time, then place them in the happenage. After 2 weeks, I will sample them to know how the weight gain, or of how many grams they have gained. Then the sampling goes on each and every 2 months, each and every 2 weeks. Sorry, we sample each and every 2 weeks to see the weight gain. Then after 2 months in the happenet, we then transfer them to the pond. That one we usually keep them for 2 months, simply because when you put them directly, there are frogs inside the pond. So when you put them directly, they're usually tiny. The frogs will eat them. But at 2 months, they are safe for them to be able to be sustainable in the pond. So the frogs won't attack them. They won't have any challenges because you have nursed them and brought them up very well. Again, in record keeping, there is expenditure, what you spend, that the cost of feeds, which number of bags, the number of bags of feeds you have bought. You should also put them so that at the end of the year, you are able to know the expenditure you have put, the input cost of that fish farming project, and the output cost after you have harvested the cages of fish you harvested, how much money you sold them for them. So you're able to know whether you're gaining a profit or a loss according to the record. That's why it's very important to keep the records about fish farming. Kando na faida yake kibiashara, pia nyama ya samaki ina faida kwa afya ya binadamu, kwani wana nyama aina ya white meat, maana haina mafuta mengi, aina ya cholesterol. Looking also mambo ya samaki, people are becoming informed and they're concerned about their health. And we talk about white meat, red meat. Many people are running away from red meat kwa sababu wamesema kwamba inasababisha magonjwa kadhaa wa kadhaa, so they prefer white meat. So those who are knowledgeable, they want fish. And that's what I'm saying. Those farmers I call, or those people I call, wale ni wale ambao wamejua umuhimu wa samaki. And also fish, scientifically, those who know, it has something called omega-3. And omega-3 is very vital for the development of any human being, the brain. So those parents who know, they feed their children on fish from early stages to make their minds or their brain grow well, so that at least they have no problem of understanding at school because of the effect of omega-3 and other good amino acids found in fish. It has been known also, those who eat fish mostly, the immunity is well enhanced. For example, these clients who eat fish because they love it, those people are eating fish because from health point of view, that those because other benefits associated with the fish. Instead of going to buy cod liver oil and other omega-3 enhancing tablets, you rather eat fish as food. Itakusaidia kwa mwili wako, itakuwa kama ni dawa, itakuwa ni chakula, itakuwa ni dawa, itasababisha mambo mengi mazuri katika mwili wako. Those who know it. So that's why I prefer this business. Irene Muhande ni mtaalamu wa lishe bora kaunti ya Kakamega.
Fish is a good source of protein. It is packed with proteins of high biological value, which our body is able to utilize more easily than the plant proteins. We're also finding in fish has the omega-3 fatty acids, which are really beneficial to our body. Omega-3 fatty acids are good for the development of the brain, and that is why it has been associated with the people who are living along the shores of maybe our water sources and consume more fish. They are said to be brainier because of this particular nutrient called omega-3 fatty acid. We're also finding that in fish, it has less of the saturated acid, say like compared to a product like chicken. We're finding that chicken has saturated fats, but in fish, we're finding that fish is low in saturated fats. It has the good fats, the very omega-3 fatty acid, and thus we're saying it's more friendlier towards the heart, and it lowers. Fish also has the good fat, also helps you lower your weight if you're working towards lowering weight gain. Kama tu aina nyingine ya kilimo, ikiwa kikosi kukumbwa na changamoto kuzaidi ikiwa chakula. Big discouragement nyingine upande wa samaki ni chakula. Chakula cha samaki is very expensive. Very expensive. Wakulima wengi they cannot afford in the initial stages. Na inasababisha wanaanza kuweka vyakula ambavyo havitasaidia samaki wao kule. Wanaweka vyakula vibaki jikoni, ugali, wengine wanaweka hata samadi, wengine wanaweka sukuma, samaki wao watakuwa. Nisema kwamba before you enter into fish farming, panga uwe na pesa ya kulisha ile sako ya kwanza, ndio unapouza uwe na pesa ya kuweza second sako. So feed is very expensive, a major discouraging factor. Chakula ya samaki bei yake bado iko juu, na kwa bahati mzuri katika kaunti yetu ya Kakamega tumeweza kukuwa na program ambayo tunasaidia wakulima na fish feeds subsidy, hivi kwamba mkulima anapolipa shilingi 50, nayo kaunti inamlipia 50, kwa hivyo anapata chakula katika bei ya half price, yani 50%. When I talk about security, I'm talking about the people in the community. These are the children, the big people, and also we have birds and predators. In birds and predators, we have nets to cover these spots, but the challenge is the children in the community. When you are not around, they cut them and use the nets to fish the fish in the pond. So that's why you can see you have not installed the predator net. Kunao maadui wa samaki ama tunaita predators. Hawa predators ni kama ndege, ni kama nyoka, na predator mwingine mbaya sana ni binadamu. Wakati umefuga samaki yako yuko karibu kuvuna, mwingine anakuja na vuna usiku kabla hujavuna wenyewe. Kwa hivyo hawa predators wakati unapokaa na washauri watakwambia, je, ukitaka kuzuia ndege utafanya namna gani? Kuna njia ya kutumia predator net ya kuzungusha kwa ile kidibwi ili kuzuia wale maadui wasiweze kuingia. Kuna ile ya kuweka juu kitu tunaita bird net ambayo inazuia ndege wasiweze kupenya pale. Kuna kule kuweka kidibwi chako kikiwa na rangi ya kijani kibichi, yani green, ndio ndege wasiweze kuona wale samaki. We usually use the cow dung. We place the cow dung inside a sack, then put in one end of the pond. After it, when we have opened the inlet, the water starts flowing and the nutrients come out of the porous from the sack. Then it's distributed widely in the water. So you find that our water is usually green and well fertilized. Meaning that when the birds are up in the trees, they cannot see the fish from the pond. Like you see, this pond here, it's well fertilized, and like this one behind me, it's not fertilized because we are currently filling water into it. Then we shall fertilize it in the next 2 or 3 days. So it will be well fertilized, then you can release the small fish in the first upper net. Predators wengine ni kama wale watu ambao wako karibu na mito mikubwa. Kuna hawa burukenge ambao wanatoka zile mitoni wanakuja kukula samaki. Hawa burukenge pia kuna jinsi, wakati umeweka predator net unazuia, na pia unaweza watega kwa kutumia konge, kamba za makonge,
na machicha. Kuna vile mtaalamu atakuelekeza jinsi ya kubambua ile makonge na kuweka mahali ambapo yule burukenge anapokuja kutafuta ile machicha, wanapenda harufu ya ile machicha ya pombe, ataweza kujinasa katika zile kamba za makonge, na utaweza kumshika na unaweza kumshughulikia. Na upande wa kulima, this last 2 years has been a very big challenge because of the pandemic. We've been having COVID-19. Kwanza shule zilipofunga watoto walikuwa nyumbani wengi sana. Number 2, watu wengi walipoteza kazi. Mapato kwa wananchi kawa ni chini sana. And if anything, samaki wana adui wengi sana. Kwa kwanza mwanadamu, kuna ndege, kuna nyoka, kuna chura, kuna many other animals interested in the fish. So unapata watoto vile wamekaa nyumbani, wakiona samaki kwa fish pond, they just think something they can come and pick. Unakuta watu wana drain hiyo pond usiku, wanataka sana samaki. Watoto wanakuja na ndoani kuja kutoa kidogo kidogo, wanakupa hasara nyingi sana. So something you have to mention about in fish farming is security. Take it as a very key. Kama utakuwa na waya kuweka round, ama utaandika watchman wa kulindia, otherwise utakuwa unafanya kazi wakati zinakuwa tayari zinaibiwa, ama zinaibiwa. Wakati zinaibiwa sasa, you become so much discouraged. Wengi wameacha ukulima samaki kwa ajili ya wizi. Hapa Shewe Ward imekuwa a very big problem, fish theft. Wanaiba kwa vidimbwi, zingine wana drain those ponds, alafu mkulima anabaki ana hasara kubwa sana. Yote 9, 10, Ajira Shambani sasa inashauri wakulima kuzamia kwenye miradi kama hii, kujiongezea kipato pasi na kutegemea kuajiriwa. I want to encourage more our youth, the current youth. Let's embark in agriculture. It is very marketable. Right now, I'm not struggling because I need this, I need that. I'm in agriculture, I'm doing it. There's no work, but me, I'm self-employed. I wake up, come take care of my fish. I sell the fish, I have something in my pocket. So it is not a dirty job. It is the passion you have for agriculture. So I'm encouraging more youth. They should not depend on this white collar job. The government have no job to sustain all of us. You can still start with these small activities, these agricultural activities, like keeping the fish, keeping the chicken, planting vegetables and selling, also keeping cattle. Because this small project in agriculture, you can start it then slowly by slowly. Then you prosper in life. Like our current deputy president, you can see he started by selling eggs, and now he's the president of the Republic of Kenya. So it is a small step, a bit by bit. As we climb up, then definitely God will bless us with the hard work we do, and will open ways we will have better jobs in the society. And also, when we get these white collar jobs, don't forget your small agriculture at home. One day it will come to end, and you will need something that will sustain you. So to be on the safe side, when you get a white collar job, also have a backup job at home. That is the agriculture part of it. You can keep the small agricultural projects. You can do some of it. Just put it in mind. Keep it there. As you get the income from the white collar jobs, you can slowly invest in these small projects at home, so that when the job you are doing is end, you can come back and still support you well. You will have no problem having lucky in your job, because you have covered yourself by embarking in agriculture. Kufikia hapo ndipo napoikamilisha kipindi chetu cha Ajira Shambani. Jiunge nami wakati mwingine kwa mafunzo zaidi.